Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see the continuous random variables. We have seen the discrete random variables and the corresponding exercise problems in the last video. Now we are going to see continuous random variables. This is the second type of random variables. A random variable x is said to be continuous if it can take all possible values or integral as well as fractional between certain limits. ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் உள்ள எல்லா மதிப்புகளையும் கண்டினியூஸ் வேரியபிள்னா ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸ், அது இன்டெக்ரல் வேல்யூஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஃப்ராக்ஷன்ஸாக இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம், எல்லா வேல்யூஸையும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வேரியபிள் தான் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம். In other words, a random variable is said to be continuous when its different values cannot be put in one-to-one correspondence with a set of positive integers. எந்த ரேண்டம் வேரியபிளை நம்ம கண்டினியூஸ்னு சொல்கிறோமோ அதனுடைய டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் எல்லா வேல்யூஸுமே cannot be put in one-to-one correspondence with a set of positive real numbers. அதை one-to-one correspondenceக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது. அந்த மாதிரி உள்ள ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ், ஹைட்டு, வெயிட்டு எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் உள்ள வேல்யூஸாகவும் இருக்கும். அதனால் இதெல்லாம் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்னு சொல்லுவோம். Probability density function, that is PDF. Consider the small interval x, x plus dx of length dx round the point x. Let f of x be any continuous function of x so that f of x dx represents the probability that x falls in the infinitesimal interval x, x plus dx. Symbolically, probability of x small x less than or equal to capital X less than or equal to x plus dx in between the small interval equal to fx of x dx. The function fx of x so defined is known as PDF or simply density function of the random variable x. PDF is probability density function or simply density function of the random variable x. நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட சின்ன இடைவெளி எடுத்துக்கிறோம் around the point x, that is x, x plus dx of length dx round the point x. Let f of x be any continuous function of x so that f of x dx represents the probability that x falls in the interval and the x, x plus dx. அதான் சிம்பாலிக்காக நம்ம எப்படி சொல்லணும், probability of x less than or equal to capital X less than or equal to x plus dx which is given by fx of x into dx. The function fx of x so defined is called the probability density function of the random variable or அது வெறும் density function of the random variable x ன்னு சொல்லுவோம். Definition பார்த்தீங்கன்னா PDF fx of x of the random variable x is defined as fx of x equal to limit delta x tends to 0. delta x ங்கிறது அந்த சின்ன இடைவெளி. delta x tends to 0. Probability of small x less than or equal to capital X less than or equal to x plus delta x whole divided by delta x. இதை தான் நம்ம probability density function of the random variable define பண்ணுறோம். இந்த probability density function of the random variable x usually denoted by f of x. இந்த fx of x f of x னு எழுதலாம் has the following three properties, important properties. என்னென்ன அப்படின்னா, ஒன்று f of x greater than or equal to 0 for all x. ரெண்டாவது integral minus into plus infinity f of x dx is equal to 1. அதாவது integrating over the entire real line which is equal to 1 and the total probability. And third one, the probability p of e equal to integral over e f of x dx is well defined for any event e. ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷனும் நம்ம எப்பவுமே ப்ராப்பர்ட்டியும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள், கண்டினியூஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். டென்சிட்டின்னு வந்தாலே இட் இஸ் கண்டினியூஸ், இட் ரிலேட்டட் டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள். மாஸ்ன்னு வந்தால் இட் ரிலேட்ஸ் டு டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். ஸோ அப்புறம் பிடிஎஃப்னுடைய இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மூணும் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம probability density function அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of x has the following properties, அதாவது ஒன்று f of x greater than or equal to 0 for all x, ரெண்டாவது integral minus into plus infinity f of x dx equal to 1 and the probability p of e of any particular event integral over e f of x dx is well defined for any event e. இந்த மூணும் இதனுடைய probability density function of the random variable x னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்போ definition of continuous distribution function. If x is a continuous random variable with PDF f of x, then the function capital fx of x equal to probability of x less than or equal to x which is given by integral minus infinity to x
f of t dt, where your x lies between minus infinity and plus infinity, is called the distribution function or cumulative distribution of the random variable x. The distribution function nu sollalam alladhu cumulative distribution அப்படினு சொல்லலாம். So properties of distribution function, அதாவது continuous random variable னுடைய distribution function னுடைய properties. ஒன்று வந்து 0 less than or equal to capital F of x less than or equal to 1, where minus infinity less than x less than infinity. ரெண்டாவது, from analysis we know that f dashed of x equal to d by dx of f of x, which is nothing but f of x which is greater than or equal to 0. நமக்கு தெரியும் probability differential of distribution function is the probability function, probability density function, which is always greater than or equal to 0 by definition. This implies f of x is a non-decreasing function of x. அது வந்து எப்போவுமே non-decreasing function of x இருக்கும். மூணாவது, f of minus infinity is given by limit x tend to minus infinity f of x. That can be written as limit x tend to minus infinity integral minus infinity to x f of x dx. அப்போ இது என்ன ஆகும்? integral minus infinity to minus infinity f of x dx, which is equal to 0, limit எடுக்கும் பொழுது, that is 0. So you can have it as f of minus infinity is 0, f of minus infinity value 0, and f of plus infinity is given by limit x tend to plus infinity f of x, that is equal to limit x tend to infinity integral minus infinity to plus x f of x dx. இங்கே வந்து integral minus infinity to x க்கு வந்து நீங்கள் லிமிட் எடுக்கும்போது plus infinity f of x dx, which is nothing but the total probability which is 1. So integral minus into plus infinity f of x dx equal to 1 by the property of PDFs. So இந்த ரெண்டையும் கிளப் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 0 less than or equal to f of x less than or equal to 1ங்கிறது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது f of x is a continuous function of x on the right, the right continuous ன்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது, the discontinuities of f of x are at most countable. இதனுடைய discontinuous வந்து at most countable இருக்கும். அடுத்தது, it may be noted that probability of a less than or equal to x less than b is given by integral a to b f of x dx, which is nothing but minus infinity to b f of x dx. இதை பிரிச்சு எழுதுறோம். minus integral minus infinity to a f of x dx. ஏன்னா a lower limit, b upper limit. So a will be always less than b. அதனால, so this is nothing but our, by definition of distribution function, this is probability of x less than or equal to b minus இது வந்து probability of x less than or equal to a. So probability of x less than or equal to b minus probability of x less than or equal to a, that is nothing but f of b minus f of a. On the sixth point, similarly probability of a less than x less than or equal to b can be written as probability of a less than x less than or equal to b, sorry, a less than x less than b. It can be written as a less than x less than or equal to b minus probability of a less than or equal to x less than b, which is nothing but integral a to b f of t dt அப்படின்னு எழுதலாம். Seventh property, f dashed of x equal to d by dx of f of x, that is probability differential of f of x, which is nothing but our PDF, small f of x. This implies df of x equal to f dash f of x dx, in the f of x in the dx இங்கே வந்துரும். That is df of x is known as probability differential of x ன்னு நம்ம சொல்லலாம். So now various measures of central tendency, skewness and kurtosis for continuous probability distribution. என்னெல்லாம் measures of central tendency நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். Let fx of x be the PDF of x where x is defined from a to b. Then first arithmetic mean, that is integral a to b x into f of x dx. Harmonic mean h is given by 1 by h equal to integral a to b 1 by x f of x dx. இதுதான் formula. அடுத்தது geometric mean g is given by log g equal to integral a to b log x f of x dx. அடுத்தது rth moment about origin mu r dash equal to integral a to b x power r f of x dx. So mu r dash about any point a is nothing but integral a to b x minus a whole power r f of x dx. அடுத்தது mu r about mean, that is central moment about mean, mean about moment about mean வந்து central moment னு சொல்லுவோம். mu r equal to integral a to b x minus mean whole power r f of x dx. அடுத்தது in particular இப்போ ரா மொமெண்ட்ஸ், அதாவது மியூ ஆர் டேஷ் வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு 1 2 3ன்னு போட்டால் நமக்கு ரா மொமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அதனால தான் மியூ ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு மீன் விச் இஸ் நத்திங் பட் இன்டெக்ரல் ஏ டு பி எக்ஸ் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு மீன்
ஸோ இந்த மாதிரி அதில் r வந்து 1ன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். See, second raw moment mu 2 dash is given by integral a to b x square f of x dx. இப்போ நமக்கு mu 1 dash mu 2 dash தெரிஞ்சால் வேரியன்ஸ் mu 2 சென்ட்ரல் மொமெண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். mu 2 dash minus mu 1 dash the whole square. And mu 3 dash is given by integral a to b x cube f of x dx. mu 4 dash is given by integral a to b x power 4 f of x dx. இப்போ இந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா the moments about mean can be obtained by using the relations. That is we can find out the central moments. Mu 3 is given by mu 3 dash minus 3 mu 2 dash mu 1 dash plus 2 mu 1 dash cube. Mu 4 equal to mu 4 dash minus 4 mu 3 dash mu 1 dash plus 6 mu 2 dash mu 1 dash to square minus 3 mu 1 dash to power 4. So இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா we can find beta 1 which is equal to mu 3 square by mu 2 cube and beta 2 is equal to mu 4 by mu 2 square can be computed, where beta 1ங்கிறது coefficient of skewness and beta 2 is the coefficient of kurtosis. So அதுவும் கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்தது மீடியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னு பாருங்க. if m is the median then integral a to m f of x dx is equal to integral m to b f of x dx which is equal to half. ஏன்னா மீடியன் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறதுனால தான் அந்த வேல்யூ should be equated to half and you can find out m. So we can solve the solving integral a to m f of x dx equal to half அல்லது integral m to b f of x dx equal to half. For m we get median. இதை சால்வ் பண்ணும் பொழுது we get median. ஏதாவது ஒன்றை சால்வ் பண்ணாலே we get the value of median. And mean deviation about mean mu 1 dash is given by mean deviation md ன்னு சொல்கிறோம். mean deviation is equal to integral a to b modulus x minus mean into f of x dx. இங்கே மீனுங்கிறது நம்ம mu 1 dash. அடுத்தது quartilesனுடைய ஃபார்முலா. quartiles q1 and q3 are given by q1 is given by the relationship integral a to q1 f of x dx equal to 1 by 4 and q3 is given by solving this equation integral a to q3 f of x dx equal to 3 by 4. q2 தான் it is nothing but median. ஸோ அதனால் அது நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். mode is the value of x for which f of x is maximum. f of x எந்த பாயிண்ட் xல மேக்ஸிமம் ஆகுதோ அல்லது it attains the maximum வேல்யூவோ அந்த x தான் வந்து உங்களுடைய மோடல் வேல்யூ. ஸோ mode is the solution of f dash of x equal to 0. First derivative of f of x equated to 0 and find the solution of x. And f double dash of x less than 0. And that point f double dash of x வந்து less than 0வா இருக்கணும். அப்போ f of x attains maximum நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் provided it lies in the interval a, b. அந்த நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த x வந்து it should be within the limits a and b. That is important. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம். வேரியஸ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, அரித்மெட்டிக் மீன் பார்த்துட்டோம், மீடியன் பார்த்துட்டோம், மோடு பார்த்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் வந்து மொமெண்ட்ஸ் எல்லா ரா மொமெண்ட்ஸு அண்டு சென்ட்ரல் மொமெண்ட்ஸ் 4 சென்ட்ரல் மொமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். மெஷர் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ், மெஷர் ஆஃப் கர்டசிஸ் பார்த்துருக்கோம், மீன் டீவியேஷன் அபவுட் மீன் பார்த்துட்டோம், ஜாமெட்ரிக் மீன் பார்த்துட்டோம், ஹார்மானிக் மீன் பார்த்துட்டோம். ஸோ வி ஹாவ் ஃபவுண்ட் அவுட் அதை வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஈஸிலி all measures of central tendency, dispersion, skewness, kurtosis. இது எல்லாமே வந்து for a continuous probability distribution we can find out using these formulas. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.